എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് റാബേസ് ടെസ്റ്റാണ്. ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് റാബേസ് ടെസ്റ്റ്. നമ്മൾ കോഷീസ് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റും കോഷീസ് റൂട്ട് ടെസ്റ്റും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. റേഷ്യോ ടെസ്റ്റിൽ സീരീസിലെ n+1 ടേമും nth ടേമും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോൻ്റെ ലിമിറ്റ്, അതായത് xn+1/xn r<1 ആണെങ്കിൽ സീരീസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുമെന്നും ഇഫ് ഇറ്റ് കൺവേർജ് ചെയ്യുമെന്നും xn+1/xn >r>(1 ആണെങ്കിൽ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് n→∞ xn+1/xn =1 ആയാൽ നമുക്ക് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ കോഷീസ് റൂട്ട് ടെസ്റ്റിൽ ലിമിറ്റ് n→∞ xn⁻1/n =1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. both of the tests fails. In that case we can use Raabe's test. If sigma xn is a series of positive terms and the limit n→∞ n into 1 minus mod xn+1/xn =a exist, then sigma xn is convergent when a greater than 1 and is divergent when a less than 1. റേബീസ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ലിമിറ്റ്, അതായത് ലിമിറ്റ് n→∞ n into 1 minus mod xn+1/xn എന്നുള്ള ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ലിമിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ a ആയിട്ട് എടുത്താൽ if a is greater than 1 then the series sigma xn is convergent. If a is less than 1 then the series is divergent. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ദ കൺവേർജൻസ് ഓഫ് ദ സീരീസ് 1/2 plus 1 into 3/2 into 4 plus 1 into 3 into 5/2 into 4 into 6 plus etc. ഇതിൻ്റെ nth ടേം xn = 1 into 3 into 5 etc. 2n-1/2 into 4 into 6 etc. 2n. n+1th ടേം xn+1 = 1 into 3 into 5 etc. 2n-1 into 2n+1/2 into 4 into 6 etc. 2n into 2n+2. Limit n→∞ xn+1/xn is equal to limit n→∞ 1 into 3 into 5 etc. 2n-1 into 2n+1/2 into 4 into 6 into etc. 2n into 2n+2 divided by 1 into 3 into 5 etc. 2n-1/2 into 4 into 6 etc. 2n. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ലിമിറ്റ് n→∞ 2n+1/2n+2 എന്ന് കിട്ടും. 2n പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് n into n→∞ 2n into 1+1/2n divided by 2n into 1+1/n which is equal to 1. We get the limit as 1, therefore we cannot use ratio test. Our ratio test fails. Applying Raabe's test, we have to find the value of the limit a. A is equal to limit n→∞ n into 1 minus mod xn+1/xn. Substituting the value of xn+1 and xn as 2n+1 and 2n+2. A is equal to limit n→∞ n into 1 minus 2n+1/2n+2, which is equal to a equal to limit n→∞ n/2n+2. 2n പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2n പുറത്തെടുത്ത് n ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും a equal to limit n→∞ 1/2 into 1+1/n. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ a is equal to 1/2 എന്ന് കിട്ടും, which is less than 1. Therefore the series is divergent. Another example നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സീരീസിൻ്റെ nth ടേമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. 2 into 4 into 6 into etc. 2n/3 into 5 into 7
etc. to n plus 1. And then n plus 1 that x n plus 1 equal to 2 into 4 into 6 etc. 2n into 2n plus 2 by 3 into 5 into 7 etc. 2n plus 1 into 2n plus 3. Limit ആണെങ്കിൽ limit n tends to infinity xn plus 1 by xn is equal to limit n tends to infinity 2 into 4 into 6 into etc. 2n into 2n plus 2 by 3 into 5 into x7 into etc. 2n plus 1 into 2n plus 3 into 3 into 5 into 7 into etc. 2n plus 1 by 2 into 4 into 6 into etc. 2n. Similar times cancel ചെയ്താൽ limit n tends to infinity 2n plus 2 by 2n plus 3 എന്ന് കിട്ടും. 2n പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ limit n tends to infinity 1 plus 1 by n by 1 plus 3 by 2n എന്ന് കിട്ടും. Limit apply ചെയ്യുമ്പോൾ again we get the answer as 1. Therefore ratio test fails. Applying Raabe's test, we can find the limit a is equal to limit n tends to infinity n into 1 minus 2n plus 2 by 2n plus 3, which is equal to limit n tends to infinity n into 2n plus 3 minus 2n plus 2 by 2n plus 3. A is equal to limit n tends to infinity n by 2n plus 3. Denominator എന്ന് 2n പുറത്തെടുക്കുക, ക്യാൻസൽ n ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. A equal to limit n tends to infinity 1 by 2 into 1 plus 3 by 2n. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും a is equal to 1 by 2 which is less than 1. Hence the series is divergent. Raabe's test is very simple to apply, but it is not very useful because in some cases we get the value of the limit n tends to infinity n into 1 minus mod xn plus 1 by xn. If we get the value of the limit equal to 1, the Raabe's test fails. In this case we have to use logarithmic test or Gauss test. Thank you.